Alguna vez te has despertado en mitad de la noche por senches un extraño hormigueo en los pies. O quizá has notado que tus pies están helados mientras el resto de tu cuerpo parece estar perfectamente caliente. La mayoría de las personas piensa que estas molestias son algo normal, una consecuencia inevitable del cansancio, la edad o una mala postura al dormir. Pero lo que muy pocos saben es que los pies pueden convertirse en un auténtico sistema de alarma temprana para problemas mucho más serios relacionados con el corazón y la circulación. Mientras duermes, tu cuerpo entra en una fase de reparación profunda. El corazón reduce levemente su ritmo, la presión arterial cambia y la sangre se redistribuye por todo el organismo. Es precisamente durante estas horas cuando algunas alteraciones circulatorias se vuelven más evidentes. Lo que parece una simple molestia nocturna puede ser en realidad un mensaje silencioso de que tus arterias están empezando a tener dificultades para transportar sangre de forma eficiente. Imagina por un momento una ciudad iluminada durante la noche. Todas las cosas dependen de una red eléctrica que funciona sin descanso. Si la energía comienza a fallar, las zonas más alejadas suelen ser los primeros en quedarse sin luz. Algo parecido sucede con tu circulación. Tus pies son una de las regiones más distantes del corazón. Cuando existe un problema de flujo sanguíneo, muchas veces son los quienes reciben el impacto primero. Piensa en Don Ricardo, un hombre de 68 años que siempre había disfrutado de buena salud. Durante años camino cada mañana, cuido su jardín y rara vez visito al médico. Sin embargo, comenzó a notar algo extraño. Cada noche al acostarse sentía los pies excesivamente fríos. Incluso durante el verano necesitaba usar calcetines gruesos para dormir. No sentía dolor intenso ni tenía síntomas alarmantes. Por eso decidió ignorarlo. Meses después aparecieron los calambres nocturnos. Luego el hormigueo. Finalmente comenzó a cansarse más al caminar. Cuando acudió a una revisión médica descubrió que padecía una importante enfermedad vascular periférica relacionada con factores de riesgo cardiovasculares que llevaba años acumulando. Silenciosamente, la primera señal nocturna que muchas personas pasan por alto son los pies fríos persistentes. No hablamos de sentir frío ocasionalmente durante una noche de invierno. Hablamos de pies que permanecen fríos de forma habitual incluso cuando el ambiente es cálido. Esto puede ocurrir porque la sangre no está llegando adecuadamente a las extremidades. La sangre tiene una función mucho más importante que transportar oxígeno. También distribuye calor. Cuando el flujo disminuye, las zonas más alejadas pueden perder temperatura. El resultado es una sensación constante de frío que muchas personas consideran insignificante, pero el cuerpo rara vez envía señales sin motivo. Cuando las arterias comienzan a estrecharse debido al colesterol, la hipertensión, la diabetes o el tabaquismo, el flujo sanguíneo se vuelve menos eficiente. El corazón debe trabajar más para llevar sangre a todas las regiones del organismo. En algunos casos, los pies se convierten en los primeros testigos de este esfuerzo adicional. Existe otra señal todavía más inquietante, el hormigueo nocturno. Muchas personas describen una sensación parecida a miles de pequeñas agujas recorriendo los dedos de los pies. Otros hablan de adormecimiento, cosquilleo o incluso una ligera sensación de corriente eléctrica. Este fenómeno puede tener múltiples causas. Sin embargo, cuando aparece repetidamente durante la noche merece atención. Los nervios dependen completamente de un suministro constante de oxígeno y nutrientes.
Cuando la circulación disminuye, las terminaciones nerviosas pueden empezar a enviar señales anormales. El hormigueo es una de las formas más comunes en las que el cuerpo expresa esta situación. Imagina una carretera que conecta una ciudad importante con pequeños pueblos alejados. Si el tráfico se interrumpe constantemente, los suministros empiezan a llegar tarde. Algo parecido ocurre con los nervios cuando reciben menos sangre de la necesaria. Al principio solo aparecen hidrocosquileo, después pueden surgir episodios más frecuentes. Finalmente la sensación puede extenderse a otras zonas de las piernas. Y aquí aparece un detalle importante. Muchas personas creen que estos síntomas solo afectan a quienes tienen más de 80 años. Sin embargo, cada vez se observa problemas circulatorios en edades más tempranas debido al sedentarismo, la obesidad y los hábitos poco saludables. Otra señal nocturna, especialmente llamativa, son los calambres en los pies y las pantorrillas. Pocas experiencias resultan tan desagradables como despertarse de madrugada con un músculo completamente contraído. El dolor puede ser tan intenso que obliga a levantarse inmediatamente de la cama. Aunque la deshidratación y algunos desequilibrios minerales pueden contribuir a estos episodios, la circulación también desempeña un papel importante. Los músculos necesitan oxígeno constantemente. Cuando el flujo sanguíneo no es suficiente, pueden reaccionar mediante contracciones involuntarias dolorosas. Es una especie de grito de auxilio biológico. El músculo intenta advertir que algo no funciona correctamente. Muchas personas se limitan a estirar la pierna y continúan con su vida sin investigar más. Pero cuando los calambres se repiten semana tras semana, especialmente en adultos mayores, conviene prestar atención. Tus pais pueden estar intentando contar una historia que todavía no ha llegado al corazón. Existe además una señal silenciosa que suele pasar completamente desapercibida. La pérdida gradual de sensibilidad. Algunas personas descubren que les cuesta percibir la temperatura del suelo. Otras sienten que caminan sobre una capa gruesa de algodón. Algunas incluso dejan de notar pequeñas heridas o rosaduras. Cuando esto ocurre, la cosa puede estar relacionada con alteraciones nerviosas, problemas metabólicos o deficiencias circulatorias. Y todas ellas merecen una evaluación adecuada, porque la sensibilidad es uno de los sistemas de vigilancia más importantes del cuerpo humano. Cuando comienza a deteriorarse, el riesgo de lesiones y complicaciones aumenta considerablemente. La realidad es que los pais suelen hablar mucho antes de que aparezcan con síntomas graves. El problema es que pocas personas los escuchan, ignoran los señales, normalizan los cambios, piensan que forman parte inevitable del envejecimiento. Sin embargo, el envejecimiento saludable no debería implicar hormigueos constantes, frío persistente ni calambres repetidos. Tu cuerpo tiene una extraordinaria capacidad para adaptarse y recuperarse, pero necesita que prestes atención a sus mensajes. Cada sensación extraña, cada cambio persistente y cada síntoma repetitivo puede contener información valiosa sobre tu estado de salud. Porque muchas veces el corazón no avisa con dolor, a veces avisa a través de los pies. Y quienes aprenden a escuchar estas señales pueden descubrir problemas importantes antes de que se conviertan en emergencias. La buena noticia es que muchas alteraciones circulatorias pueden mejorar significativamente mediante cambios en el estilo de vida. Caminar regularmente, controla la presión arterial, mantener niveles saludables de azúcar en sangre, evita el tabaco,
y seguo una alimentación equilibrada son medidas que ayudan a aprovechar tanto las arterias como el corazón. Tus pies son mucho más que una herramienta para caminar, son mensajeros silenciosos, son indicadores tempranos, son una ventana hacia la salud de tu sistema cardiovascular. Y esta noche, cuando te prepares para dormir, quizá merezca la pena prestarles un poco más de atención.